Shabbat Shalom, everybody. Welcome to our Kabbalat Shabbat service, our service to bring Shabbat in, and welcome to Ginny Segoran, our cantor. It is so good to have you with us here. Before we begin with lighting the Shabbat candles, I am sad to share with you the really sad news that the mother of our High Holiday cantor Lisa Kippen Hershenson, her mom died this past week. Her name was Ethel Ruth Bat Chaiket Cyril Vidavid. And I know, are sending condolences to Cantor Lisa, and anyone who wishes to send her an email, there'll be information going out how to do that. So it's always hard to give sad news and then to change gears, but that's what we do when the ritual of candle lighting is a way of shifting and saying, okay, now we're going to focus on the things that we can be joyful about, and let's begin with Kabbalat Shabbat, with the lighting of the candles. Some weeks the candles are just harder to light than other weeks. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amen. We continue now with Hine Matov, once again acknowledging and celebrating the fact that our virtual community is virtually sitting together despite the physical challenges to doing it at this time, but we are still one community. And let's begin with Hine Matov. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. Let's turn now to page 4 for Lechuna Ranana. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. נריע, נריע לצור אישנו
בזמירת נריע לו, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. 40 שנה אקוט בדור, ואומר עם טועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. I'm now going to read a liturgical poem written by Eldon Solovey, particularly appropriate for this week, called For Creation. Author of life, architect of creation, artist of earth, your works declare your holy name. Mighty rivers, turbulent seas, towering mountains, rolling hills, vast spaces of brilliance and grandeur. You created palette and paint, color and hue, shape and form, abundant and beautiful, glorious and majestic, full of mystery and wonder. Blessed are you. With divine love, you created a world of splendor. And if you're wondering why I say particularly this week, it's because this week we read Genesis, the creation. So now let us continue on page 9 with Psalm 29. Please join in. הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני, אדוני, המים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו בן רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו, 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 כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. We'll turn now to page 11 for Lecha Dodi, and we'll sing verses 1, 2, 5, 8, and 9. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, שמור וזכור בדיבור אחד, השמיע
לנו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, התעוררי, כי בא אורך קומי אורי. אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה. We'll continue now on page 13 with the interpretive translation of Psalm 92, the song for the Sabbath day. It is good to give thanks to the Eternal and to sing praise to the great name, to tell about your love in the morning and your faithfulness every night, with the 10-stringed harp and the lute in song and meditation. For I delight in your world, source of joy, in your deeds, in the works of your hands. How great are your designs, Creator. They are beyond our comprehension. The foolish do not perceive this. The shallow cannot understand. Though the wicked flourish like the weeds, though they spring up like grass, they will be cut down. For you shine on high forever. Behold, your enemies shall perish. The evil ones will fall apart. You lift me. You increase my strength like the wild ram. I am fragrant with oil. I have seen the defeat of my enemies and heard the doom of my attackers. The righteous flourish like palm trees. They grow tall like cedars in Lebanon. Planted in the dark soil of the Holy One, they blossom in the courtyard of our God. Even in old age, they bear fruit. They are green and full of vigor, proclaiming that the source of life is just, our rock whose way is perfect. And on the left side of page 14, let's join together to sing Tzadik Katamar.
Tzadik katamar yifrach yifrach, tzadik katamar yifrach, tzadik katamar yifrach yifrach, tzadik katamar yifrach. Ke eres balvanon yiske, ke eres balvanon yiske, ke eres balvanon yiske. Que eres balvanon yiske, que eres balvanon yiske, que eres balvanon yiske. Tzadik katamar yifrach yifrach, tzadik katamar yifrach, tzadik katamar yifrach yifrach, tzadik katamar yifrach. Que eres balvanon yiske, que eres balvanon yiske, que eres balvanon yiske. On page 15, we have the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד דברי חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי כל בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם עולם מהמיה יתברך. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה, ויתהלל, שמי קודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ויאמרו Amen. On Sunday was Simchat Torah, and we began the new Torah reading cycle. This week's Torah portion is the beginning of the book of Genesis, which begins with an account of the 6 days of creation. The second chapter begins with the words, Vayichulu hashamayim veha'aretz, and so on, and the heavens and the earth were complete. On the 7th day, God finished the work that he'd been doing, and he ceased on the 7th day from all the work that he had done. The biblical tradition teaches that the world was created in 7 days. The physical creation took only 6 days. On the 7th day, God rested from creation, thereby creating a new concept, rest. And then the work of creation, according to Genesis, was really complete. The role of Shabbat is not mentioned again until after the Israelites' redemption from Egyptian slavery, much later on. The 10 Commandments, which the Israelites received at Mount Sinai, the 10 Commandments which they received at Mount Sinai is a selection of the top 10 most important rules for our spiritual and social well-being. The 4th of these is Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, Sheshet Yamim ta'avod. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall you labor and do all your work, and on the 7th day you shall rest. For in 6 days the Lord made heaven and earth and sea, and all that is in them, and he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Hallowing the 7th day has 2 components: the prohibition of certain types of work and the inclusion of rituals. In Exodus 35, there are several laws that tell us what not to do.
there are 39 av melachot, 39 archetypal modes of work, such as plowing, cooking, riding, and kindling fire, and many more. The net result of these prohibitions is a day with a very different feel from the rest of the work week, a day of rest. However, it was not these restrictions alone which kept the Jewish community connected to Shabbat through the millennia. It was the rituals that were added along the way that were largely responsible for the enduring nature of Shabbat. Beginning with the lighting of Shabbat candles, gathering for Shabbat services as we're doing right now, making kiddush over wine and hamotzi over challah, sharing Shabbat meals with friends and family, and concluding Shabbat with the Havdalah ceremony that distinguishes between sacred and ordinary time. These rituals have added a special dimension to this weekly 25-hour period that we call Shabbat. And most surprisingly, none of these best known Shabbat rituals are even mentioned in the Torah. The intrinsic value of Shabbat, however, goes beyond both the laws and the rituals. Shabbat offers us a profoundly precious gift, a break, a mini vacation from the burdens of our everyday routines and our worries. This dimension feels particularly valuable during this time of many uncertainties that we are now experiencing. COVID-19 has weakened our social support systems, reducing our daily contact with people outside of our household. It has removed many of the pleasurable diversions of shopping, live entertainment, and dining out. And it has increased our vulnerability, demanding an abundance of caution to avoid the invisible enemy that lurks on every door handle and in every sneeze. It has created economic instability and highlighted painfully racial inequities. The uncertainty of this moment in history, just 3 weeks before the elections, is causing tremendous anxiety. When we combine these two factors, we have a perfect storm: increased fear and more time to follow the news, with less opportunity to gather socially and distract ourselves from our worries. Shabbat can offer a respite from the constant stream of distressing information. I am not trying to persuade you to take on a halachic Shabbat observance, but rather suggesting that we imbue this 25-hour period with heightened spirituality by stepping back from the unrelenting sources of our anxiety. Shabbat reminds us that being constantly updated does not actually change the outcome of the news. Exodus 31 teaches that on the seventh day, God ceased from work and was refreshed. In Hebrew, the word for refreshed is vayinafash. It comes from the word for soul, nefesh. It tells us that when God ceased from his work's activities, he restored his soul. Shabbat offers us the opportunity to take a break from the pressures of our week, just as the Israelites rested on Shabbat once they were no longer enslaved. If we combine a change of pace on Shabbat, reducing the quantity of distressing input, and nourishing ourselves with enriching activities, we can not only increase our enjoyment of Shabbat itself, but also find some relief from our stress. The restorative effect of a day intentionally set aside is a 21st century gift that we can give ourselves week after week. Shabbat Shalom.
We'll continue with the evening service, which can be found on page 16, and we'll begin with the call to prayer. This is a time to rise in spirit and perhaps even in body. Page 16 for Baruch Hu. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam vaed. Baruch Adonai HaMevorach leolam vaed. Let's read together on page 16. Blessed are you, Adonai, our God, ruler of the universe. Your word brings on evenings. With wisdom, you open heaven's gates. With understanding, you change fixed times and alternate the seasons and arrange the stars in their places in the sky according to your will. Creator of day and night, rolling light before darkness and darkness before light. You cause day to pass and bring on night and distinguish between day and night. God of all forces is your name. God, living and enduring, always rule over us forever and ever. Blessed are you, Adonai, who brings on evenings. On page 17, please join in with Ahavat Olam. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Ahavta Torah u'mitzvot Chukim u'mishpatim Otanu limadeta Al ken Adonai Eloheinu B'shochbeinu u'vekumeinu נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. We continue on page 18 with Ve'ahavta. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We'll conclude the Shema without doing the second paragraph today on page 20, line 4, with Leman Tizkaru.
למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. We turn to page 21, 2 paragraphs from the bottom for Mi Chamocha. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Let's read together on page 22, Lay us down in peace. Lay us down, Adonai our God, in peace, and awaken us, our ruler, to life, and spread over us your sukkah of peace, and help us with your good counsel, and save us for the sake of your name. Shield us and remove from us enemy, disease, and sword, and hunger and sorrow. And remove the evil forces from before us and from behind us, and in the shadow of your wings shelter us. For God, you watch over us and rescue us. For God, you are a gracious and merciful ruler. Watch over our going and coming for life and for peace from now until forever. And spread over us your sukkah of peace. Blessed are you, Adonai, the one who spreads a sukkah of peace over us and over all your people Israel and over Jerusalem. On page 23, another time for rising in spirit or in body for Veshamru. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. Let's turn now to page 25 for the Amidah. We will chant the first 3 blessings together, and then we'll take a few moments for
silent prayer, and then we'll join together again on page 31 for Oseh Shalom. So let's start on page 25. Please join in. Adonai sifatai tiftachu fi agita hilatecha. Oh God, open up my lips that my mouth may declare your praise. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללויה סלה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום,
Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Let's turn now, if you have the Siddur, to page 130 for the Mishaberach. But before we say that Mishaberach, I will be adding in the prayer we've been accustomed to saying for those who are taking care of those who are ill. All of the caregivers in all their many different modalities of care. This is a prayer for health and healing of healers by Rabbi Ayelet Cohen. May the one who blessed our ancestors bless all those who put themselves at risk to care for the sick, physicians and nurses and orderlies, technicians and home health aides, EMTs and pharmacists, who navigate the unfolding dangers of the world each day to tend to those they have sworn to help. Bless them in their coming home and bless them in their going out. Ease their fear, sustain them. Source of all breath, healer of all beings, protect them and restore their hope. Strengthen them that they may bring strength. Keep them in health that they may bring healing. Let them know again a time when they can breathe without fear. Bless the sacred work of their hands. May this plague pass from among us speedily and in our days. Amen. And now the Mishaberach for those who are sick. I have a few people on my list of people that have requested healing, and I will add them at the appropriate moment, and I'll pause so that you can be adding in at home names of people, possibly even yourself, who need healing. Mishaberach Avotenu Abraham, Yitzchak veYaakov, ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. ישראל בן פגה ברכה, Baruch ben Adam Natan ושרה חנה, Joan Weiss, Martin Oppenheimer's sister, and Chaya bat Nechama. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם, להחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. Mishaberach Avotenu Mekor HaBracha Laimotenu. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach imotenu mekor habracha leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Let's turn back now to page 41 for Aleinu. Again, a time to rise in spirit or in body as I open the ark.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. And now we come to Mourner's Kaddish, the Kaddish Yatom. Anyone who has a yortzeit or who is saying Kaddish, I don't have any special requests to mention names today, but we hold in our hearts loved ones who are not with us at this time. And those who are in mourning saying Kaddish, please do join in. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divra chiruteh, ve'yamlich malchuteh, v'chayechon u'v'yomechon, u'v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru, Amen. Yehei shemei Rabbah mevorach le'olam u'la'olmei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yit'aleh v'yithalal. Shemei dekudusha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shalom rabba min shemaya. V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom bimromav. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru. Amen. And now our announcements. Tomorrow morning at 10 o'clock on channel 918 will be the Shabbat morning service with Rabbi Karen. There's all of those many holidays that I had to remember to announce. Well, we have a little time without holidays until Chanukah. But on Monday, the 19th at 3:30, there will be a Zoom meeting of the Volunteer Outreach Committee. Even if you're not on the committee, but you'd like to come along and see what we talk about and get involved or not get involved, you'll find a link to the Zoom meeting has been sent out. And on Wednesday,
at 11 o'clock, a live Zoom Torah study with me. Please don't be shy. Come on Zoom. Even if you don't say anything, you're still really welcome, and your presence adds. And it will also be simultaneously broadcast on channel 918. So if you don't come on Zoom, you can still watch it on the television screen. And then we'll be at Shabbat again before you know it. So thank you so much, Kenta Ginny. This was, again, a real delight to lead a service with you, as it always is. Well, I just want to say thank you, Rabbi Judy, and it's such a joy to be with you again. It seems like forever since I was with you and everybody at Newbridge with all the holidays. So it's my absolute pleasure and privilege. Thank you. Well, we're glad to have you back. I know I speak on behalf of everyone who's at the service. So we will conclude the service with Adon Olam on page 45, and then we will have Kiddush and Hamotzi. So don't go away after Adon Olam. I'm thinking which tune to do, and I've got it. Okay. Adon Olam asher malach v'terem kol yitzir, yitzir nivra. Liet nasa v'chefza kol azay melech shemo, shemo nikra. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גולי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אפקיד רוחי בעת תשען בהירה ועם רוחי גוויעתי Adonai li velo ira. Beautiful. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Just remembered one more announcement. Kamino Shabbat dinners are coming back on Friday the 30th. That's not next week. It's in 2 weeks. I am going to be hosting a Kamino Shabbat dinner on Zoom. So more information will come out, and I hope that we can have a very enjoyable dinner. I'm hoping I can master the technique of breakout rooms, and we can have conversations, and it's something I'm looking forward to because I miss our communal dinners that we used to have, and we're going to just make it the way it works nowadays. So after that, let us move over to Kiddush and Hamotzi. ויהי ערב ויבוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית.
כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. L'chaim. L'chaim. And here we have our challahs. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. So, it's been lovely to be with you. I wish you a Shabbat Shalom, good health, and I look forward to seeing you soon. Sei gesund. Bye-bye, everyone.